எனக்கு as an இண்டிவிஜுவலாக வந்து என்ன தாட் ப்ராசஸ் வந்ததுன்னா வெதர் ஐ எம் கோயிங் டு கண்டினியூ as a operating role for a further also or something beyond I had to think about. Thought process came in as about the family, risk management, business beyond generations, all this thought process came in. நான் பார்த்தேன் கோயம்புத்தூருக்குள்ளேயே வந்து அப்போ பார்த்தப்போ நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் ஒன்றா பண்ணுவாங்க, செகண்ட் ஜென்ரேஷன்லேயே ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும், இல்லை ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேயே ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும். அதனாலேயே பிஸ்னஸஸ் சின்ன சின்னதாக இருந்து பெருசாக க்ரோ ஆக முடியாமல் போயிடுது. அல்லது வந்து ஃபேமிலி டுகெதர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால பிஸ்னஸ் க்ரோ பண்ணாமல் காம்ப்ரமைஸ்டு வே, பட் விதவுட் க்ரோத் த திங்ஸ் வில் கோ. இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்துட்டு தான் ஐ வெண்ட் across India to understand about how the businesses are happening in the bigger groups. That's the time I met Adi Godrej also. I went there and I asked about how you are doing, what is the business you are doing, how you are managing the businesses and all. I asked Adi Godrej also. But I'm not got the satisfied reply. Then there's a time Mr.B. also I met about to understand about their businesses. Then Velayan also, he came to Coimbatore. All these things has happened, but I'm not happy about what the things are happening in India. எனக்கு அது ஒரு திருப்தி கொடுக்கல, எனக்கு மனசளவில் திருப்தி கொடுக்கல. Then I contacted one of the friend who is the banker who is settled in US. I asked, can you help me to understand about developed markets, what the things are happening. He said about the US is the best model. Wanted to come to US and learn about it. I went there. He given leads in US and UK, both the places he given the leads. I stayed there in about 20-25 days and I met every day one family I used to meet. What we are thinking from here is a completely different thing. Or 100 கோடி 200 கோடி இருந்ததுன்னா ஒரு பெரிய அமௌண்ட். I seen a family, even Dell, they are managing their family wealth business and about 2 lakh crores is the size they are managing. Dell family. So I'm not talking about business, I'm talking about personal wealth. I met my Mittal family also in UK. இது மாதிரி ஒரு 20-25 பேர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் கொடுத்தாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தே ஆர் டூயிங் எஸ் அ சிமிலர் வே. வெல்த் கிரியேஷன் இஸ் அ செப்பரேட் அண்ட் வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா இங்கே வந்து வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்னா இது என்னென்னா இமீடியட்டாக வந்து தோன்றதே வந்து ஷேர்ஸ்லேயோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அது வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் நினைக்கிறோம். பட் இட்ஸ் அ ஃபேமிலியோட வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். Then I came back and I drafted myself about this is the way we had to work with. To validate India, I went some of the lawyers, even our Indian Express Gurumurthy and all. I met them. This is the way I want to operate. What do you think about it? Otherly, in different versions, different people are given a different views. Otherly, எனக்கு திருப்தி வரல. So whatever we are thinking is the final. Yes, businessல நம்ம என்ன நினைச்சோமோ அது சரியா போயிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி coining the business thing, the family also we had to work on சொல்லிட்டு we floated a holding company. All the shares of my core company I shifted to the holding company. Then as a risk management, whether I had to depend on one business or multiple businesses, that's a thought process also. We had to go for a multiple businesses. If I'm fully occupied on the core business, whether can I focus on the multiple businesses? No. Then I had to exit. I exited in 2010. I exited from the business. From the operating businesses, I exited. Then the business had to go beyond generations. It's not for a one generation or two generations. It had to go for a beyond generations. Still, the Cargill is not a limited the listed company. In about 9 generations, it continued. அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நான் யூஎஸில் பார்த்தேன் நான். About 600 people are the total shareholders in Cargill. It's not a listed company. One of the biggest food grain company. இங்கே தான் வந்து பேஷன் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா எதிர்த்தாலும் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணணும், ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணணும்னு வருது. பட் யூஎஸில் தே ஆர் நாட். எஸ், சம் ஆஃப் த பீப்புள் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் அ லிஸ்டிங் அண்ட் மெனி ஆஃப் த பீப்புள் தே ஆர் கீப்பிங் இட் ஆஸ் அ ஃபேமிலி.
I met a guy in German, about 60,000 crores is the business. ஏதாவது லிஸ்டிங்கை பற்றி பேசினா he is laughing. It's my business. I developed everything. Why I had to give it to the public? So இதெல்லாம் பார்த்துட்டு we floated the holding company. I exited from the business. Then after that, 4 or 5 different businesses, but close to our business we started. One is a biological business for entire animal healthcare. We started beyond poultry. We kept it at Hyderabad. Then after that, one company at Delhi for a healthcare company we started at Faridabad. Then poultry, we know about poultry. Why not we go into Bangladesh and Nepal and Sri Lanka. Then we closed down Nepal, but Sri Lanka and Bangladesh we are doing. Then small mining activity we started at Madagascar as a test basis. In the very different businesses I am working with. But where is the time for? Every business is done by through one appointed CEO. He had to manage everything. My time will be available online every quarterly once, 3 days for each business. Anything more than that, more than 3 days, if my time is, if it is needed, then the CEO is not capable to do the business. I have to change the CEO. That's the way we are working. Many of the businesses is going well. Now we are at, as a group, we are at 5,600 crores is the business. We are into poultry, we are into edible oil, we are into milk, we are into QSR, we are into mining, we are into animal healthcare, we are into biologicals. This is the way we are doing. So we are working with about 20,000 contract farmers now currently across India. 22,000 distribution channels with 15% of the market share in India, 11th largest in the world. We have 9 subsidiaries under the holding company. All the 9 companies is doing its own businesses. And the business are melotama irundittu 3 days for each business in per quarter. That's the way I'm doing now. It may be right or wrong. You know, the entire, there is a two scenarios. There is a say is that the put eggs into the different baskets as a de-risking, or put entire eggs into one basket and watch carefully what to do. We took as the eggs to be in the different baskets, let them grow each other. That's the way we are doing now. அடுத்து இன்னொரு என்னென்னா, இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு காரணம் அன்றைக்கி ஒரு 5,000 ரூபாயில் ஆரம்பித்த பிஸ்னஸ் சர்வைவலுக்காக ஆரம்பித்த பிஸ்னஸ் ஒரு 20 வருஷத்தில் ஒரு 5,000 கோடி சாய்த்தோ பிஸ்னஸ் கொடுத்துருக்கு. அன்றைக்கி லிமிட்டட் மணி, லிமிட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ், ஆனால் ஒரு 20 வருஷத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வை நாட் பி யூஸ் இட். அதனால தான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போது அவர் வே ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் டு பி anything if we are doing, we will not complicate the matters much. It had to be very simple way it had to be. Keep in touch with the bottom of the pyramid of the, whether it's the personal life or business life. We have to touch with the bottom of the pyramid at any time. எப்போவும் எமோஷனல் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதில்ல. ஒரு பிஸ்னஸையும் நான் இப்போ 9 பிஸ்னஸஸ் தனித்தனியாக நடந்துகிட்ருக்குன்னா அந்த 9 பிஸ்னஸ் பார்க்குறது ஒரு ப்ராஜெக்டாக தான் பார்க்குறோம். பர்சனலாக அதனோட அசோசியேட் பண்ணிக்கிறதில்ல. வெளியிருந்து அது பார்க்குறோம், அதையே ஒரு ப்ராஜெக்டாக தான் பார்த்துக்குறோம். At any time we used to keep the governance and ethics is the highest priority. Be fair and transparency and equality in all means. எல்லா இடத்துலையும் அது மெயின்டைன் பண்ணுவோம். Our focus is building the businesses through the right leaderships and with the right systems and processes. Systems and processes is one of the key area. When we are having the multiple areas of the businesses, systems and processes are quite important. Otherwise, one man we cannot, ஒரு காலத்தில் ஒரு கல்லால் உட்காந்து தினமும் மெட்டீரியல் எடுத்து கொடுத்துட்டு பணத்தை வாங்கி போட்டாலும் அதுவும் பிஸ்னஸ் தான். இன்றைக்கி ஆயிரக்கணக்கான கோடி பண்ணாலும் அதுவும் பிஸ்னஸ் தான். ரெண்டும் ஒரே பிஸ்னஸ் தான். ஆனால் when we are doing with the many people, systems and processes are quite important. அதனால் we used to keep it as a technology as a front end for the business growth and maintain and manage the systems and processes also. I used to spend a lot of time for
systems and process. I have a team of about 10 people now with me. That's my team. Through that team, we used to implement everything. Risk taking is one of the highest we used to take the highest risk taking at any time. ஏன்னா ரிசல்ட்ஸை பார்த்துருக்கு நாளைக்கு சக்ஸஸ் ஆகுமான்னு யோசனை பண்ணிட்டே இருந்தோன்னா எனக்கு உள்ளே போக மாட்டோம். அதனால் ரைட் பிஸ்னஸஸ் ரைட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸோடு உள்ளே போகலாம். சக்ஸஸ் தானாக வருங்கிறது தான் எங்களோட நம்பிக்கை. ஆனால் சக்ஸஸ் வரும்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு நம்ம உள்ளே போய் அந்த பயம் நமக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகக்கூடாது. Anything is a speedy decisions. Make it anything in the right way. Stay focused on the business. Results will follow in the thought process. We came across many obstacles. Any business obstacles, if it comes, எது வந்தாலும் அதுக்காக தொய்வடைகிறதில்ல. ஒரு மேடு வந்தால் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு காரில்? அதுக்காக ஸ்லோ டவுன் ஆகி நின்று போய் போகிறது இல்லை. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரேட்டர் அதிகமாக கொடுத்து நம்ம அதை தாண்டி போவோம், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி எனி obstacle is for a new thought process. It had to be created and we had to cross that obstacle into convert into the opportunity. That's the way all along we done it. What's called as a success? Success is the results of preparation, hard work and learning from the failures. Failure இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது. There will be a failures. Every failure had to be converted into the opportunity. Learning opportunity avum convert பண்ணிக்கணும். We are not working for the money. Yes, earlier days money is quite important இருந்தது ஒரு ஸ்டேஜில். But the meaning of the life is to be brought in first. That's the way we used to work with the rural India. The currently about workers are about, we are working with the staff and workers in about 22,000 people. They are working in the organization. Apart from that, about 20,000 farmers are quite associated with that. In that 20,000 farmers are each farmer about 5 families there associated with them. Like that, about 2 to 3 lakh people. Apart from that, channel partners, about 2 to 3 lakh people are there depending on us. We are working for them. பணம்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிள் லைஃப்க்கு எவ்வளோ வேணும்? 1 லட்சம் வேணும், இல்லை 2 லட்சம் வேணும், 3 லட்சம் வேணும் per month, அவ்வளோதான். But beyond that, there is a life is having the meaningful. Children's, you please think about the life is, it had to be converted into the meaningful life. இந்த என்ன இல்லை இந்த திருநாட்டில்னு சொல்லி அந்த சொல்லுவோம், அந்த இது இருக்குது. We have the lot of opportunities. எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருத்தரும் படித்து முடிச்சுட்டு வந்ததுமே அந்த 1,30,00,000 பேர் நான் சொல்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஒரு 18 வயசு 20 வயசு 22 வயசில் வெளியே வரப்போ அடுத்தது என்னங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் ரோட்டில் நடந்து போனீங்கன்னா வித்தின் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்குள்ளே ஒரு 100 டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் பார்த்துடலாம். ஆயிரக்கணக்கான டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். That is the opportunity for us. Geography also, Salem is not limited to. Tamil Nadu is the market, India is the market, globe is the market. There is a huge opportunities are there. If I am thinking about my limitation about the education, my limitation about English, my limitation about I don't know about any business, I may not be grown. Everything convert into opportunity. The உலகமே உங்கள் கையில் முன்னாடி இருக்கும். You can do a lot. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. தன்னுடைய வாழ்க்கையை ரசித்து ருசித்து நெகிழ்ந்து உணர்ந்து மயங்கி பிறர் மயக்கி ஒரு 5,000 ரூபாயில் ஆரம்பித்த ஒரு சிறிய தொழில் 5,600 கோடியாக ஒரு மாபெரும் சாம்ராஜ்யமாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறது இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. நம்ம உலகத்தில் எத்தனையோ தலைவர்களை அங்கே பார் இங்கே பார், அமெரிக்காவை போய் ஆப்பிரிக்காவை பார், ஆஸ்திரேலியா பாருக்கிறோம். நம்ம பக்கத்திலேயே அப்பேற்பட்ட மக்களெல்லாம் இருக்கிறாங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டுதலாகவும் ஒரு பெரிய பாடமாகவும் இருக்கும். இந்த கல்லூரியில் முதல்வர்கள் இருக்கிறாங்க, ஃபவுண்டர் செக்ரட்டரி இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற கல்விப்படியை விட உங்கள் அனுபவ கல்வி அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் உதவி பண்ணும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் பியாண்ட் தி ஜென்ரேஷன்ஸ்,
wealth creation, wealth management. Business is, we should see the business as a project, and system and process are important. ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க, புலவர்கள் வந்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு பொன் கொடுப்பாங்களாம் அரசர்கள். இன்றைக்கி எங்ககிட்ட வந்து உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பொன் கொடுக்க முடியல. ஆனால் எங்களுடைய நன்றியை எங்களுடைய மனதார தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.